FeTNA organizationக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த opportunity கொடுத்ததுக்கு. It's been a pleasure and an honor to be staring the stage with these eminent women. என் பேர் வந்து Aparna Ramabhadran. நான் வந்து இந்தியாவில் வந்து ranking chartered accountant and CPA from here. I've been in the financial services industry for over 25 years, and my latest stint is with Credit Suisse / now what is called UBS. Couple of years ago, we merged, Credit Suisse and UBS merged, merger of the two biggest banking giants in the industry, and I've been leading the efforts from a CFO organization perspective to bring the two together. So that's just a little bit about me. My passions are animals. I support Carolina Tiger Rescue, Second Chance, and any other animal organization you can think of. That's what I want to do. And my future vision for myself is corporate la kupakuttiyachu, so I want to try and be a she-preneur like one of all of them too, and to be a part-time CFO and COO for other small to medium enterprises in partnership with my loving sister and brother. So that's my future plan. And so I just want to, in the rise of she-preneurs, I want to just start the session with just a small verse from a poem which is very near and dear to me. So the title of the poem is Cheer the Second. What if again a girl, you are still for me worth a pearl. To give you rich life, though not an earl, will strain for you the best in the world. I just want to stop here to say anybody in the panel or anybody on the floor there know who might have written this poem. Any guesses? You? I know, I wish. This was written by my father. Enga appa amma inga dhaan irukka. I am the second girl child, born some 50 plus years ago. And at that time, ungalukku therinja mari Chennai la vandu Mylapore la irundhom. Everybody around kept saying, rendavadum ponna nu sonnadhukku enga appa vandu he wrote this for me. He actually translated it for me, but I think we're running short of time, so in Tamil, so I'm going to cut that out. But thanks to his and enga appa amma oda support to this date who are here in the audience, it has given me the strength to be the strong woman that I am today. And I hope everybody, thank you. I hope every girl out there is a princess and gets the same opportunity that I did growing up. It was not just enga appa amma tata paati, everybody, it was a village, and everybody gave me the strength to be who I am today. So I'm just going to switch gears a little bit. Na sonna erkane financial accounting cholitu, so although my daughter here calls me mockingly a math brain, numbers come easy to me, and I want to and they don't lie. So I just want to say a few stats before I pass the baton on to the lovely women over here. Only 2% of the global venture capital goes to women entrepreneurs. Although even in the US itself, we have over 38% women entrepreneurs. And if we go as entrepreneurs to raise capital, men get about 5 times more capital than women would. And the gap in gender funding is a staggering $1.7 trillion. So now if you go to India, India, it is only 1% of women are entrepreneurs. But I don't want to stop with the negative thing. I want to look at this as, look at the untapped potential that we have as women entrepreneurs. EY has done a study which does promise and has studied that investment in women entrepreneurs does get you long-term returns and much more profitable in the long run. So why would we not invest in women? We bring not only funding back to you, but we also do it with a heart. So it will be socially and economically, the whole world will be a better place if we invest in women.
And these stats just show how much more potential we have to grow this world economy. So with that, I want to pass it along to the three eminent women here. I just want to say one word about them, because I cannot justify what these women bring to the table by themselves. So here is Kavitha. She's also already on stage. She's an eminent attorney from New Jersey. Next to Kavitha is Anita, and she's an AI specialist. And over there, last but not the least, is Muthamil Selvi. And I just want to say she's a mountaineer, but she is a lot more than that. I want her to talk about herself. She's another one who's floored me when I heard all the things that she's done. So with no further ado, to all of you, I'll start with you. Thank you. That was amazing. Vanakkam amma appa. Romba nalla irundhathu Kavithai. Thank you. So, என் பேர் கவிதா ராமசாமி. நான் இங்கே யூஎஸில் இமிக்ரேஷன் அட்டர்னியாக இருக்கேன். I'm so proud to say that I have been associated with FeTNA since 2003, almost 24 years. I have been on FeTNA board as well. And New Jersey Tamil Sangam board of directors-லையும் இருக்கேன். நிறைய organizations I have been part of it. So, immigration attorney, I'm also proud to say that என்னோட ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே women தான். So, it's a big women team we have, even here and in India. And also, like, I'm a co-founder of two organizations. One is Mitra, which is almost 23 years are run பண்ணிட்டுருக்கோம். Me and my husband, Balaji. The organization is to support victims of domestic violence. And another organization, Kanavahamna, we have a home for once orphaned children in Kundrakudi in India. So, முன்னாடி அப்பா அம்மா யாரும் இல்லாத குழந்தைங்க, இப்போ நாங்கள் தான் அப்பா அம்மா. So, we are very proud of our daughters and all the women, and definitely we'll talk more about it. Thanks. Hello. Hi. நான் பேசுறது ஒழுங்கா கேக்குதா? Okay. So, my name is Anita. நான் ஒரு software engineer இருந்து I became a software entrepreneur. I've been running Data Caliper with my husband for the past 20 years. We have an office in Coimbatore where nobody goes. It's just there for namesake. எங்களோட employees எல்லாருமே completely remote. And we are proud to let them continue doing that because அவங்களுக்குலாம் they have a family business, மீன் பிடிக்கிறது, agriculture, அந்த மாதிரி இருக்காங்க. So most of our employees wake up in the morning at 7 o'clock, போய் மீன் பிடிச்சி அப்பா கிட்டேயோ அண்ணன் கிட்டேயோ கொடுத்துட்டு they log in at 12 o'clock. காலையில் ஏஞ்சி தேங்காய் பறிச்சுட்டு மல்லிப்பூ பறிச்சுட்டு மஞ்சக்கிழங்கு சாகுபடி பண்ணி கொடுத்துட்டு they come and log in. And most of our employees tend to be husbands and wives. So we have a lot of families who work with us. It works for them, it works for us, and we are very happy to support them both in their families and in their career. Thank you. வணக்கம். என்னோட பேர் முத்தமிழ் செல்வி. நான் சென்னையில் இருக்கேன். பட் FeTNAக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்காக. அண்ட் நான் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் டீச்சர் அண்ட் இன்டர்பிரேட்டர், BCA முடிச்சிருக்கேன். எனக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. இப்போ நான் ஒரு மவுண்டனராக இருக்கேன். தேங்க்யூ. வெறும் மவுண்டனேர் சொல்லி நிறுத்த முடியாது. கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணு. இங்கே கொஸ்டின்ல ஆன்சர் இருக்குல்ல, ஸோ அதனால முன்னாடி. ஓகே. ஆக்சுவலி 2023 நான் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் சப்மிட் பண்ணேன், ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் விமன். அண்ட் அப்புறம் அங்கே நடந்த இன்சிடெண்ட் என்னை இம்பேக்ட் பண்ணுச்சு. ஸோ அப்போ டிசைட் பண்ணி ஃபாஸ்டஸ்ட் இந்தியன் விமன் 7 கான்டினென்ட் சப்மிட்டராக இன்னைக்கு ஆயிருக்கேன். ஸோ நார்த் அமெரிக்கா இந்த ஜூன் 16th அன்னைக்கு சப்மிட் பண்ணியிருந்தேன். தேங்க்யூ. தெனாலி, சாரி. So first question உங்க எல்லாருக்குமே கேட்குறேன், one at a time. உங்களுக்கு what inspired you to start this journey and what was the turning point that made it real? Yeah. And this includes your business entrepreneurship as well as the social work that you all are doing here. Thank you. That was a great question. எனக்கு law எப்படி வந்தோன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே I wanted to become a lawyer. So அது ஏன் தெரியாது, but many people encouraged it.
But later on, I understood that because the journey began from a very personal space as an immigrant, as a woman, and it is, I can understand the vulnerabilities in navigating, people go through in navigating this complex systems. அந்த இடத்துல when you give a simple advice, it changes, it's a life-changing experience for someone. ஸோ எவ்வளோ அது உங்களோட ஒரு அட்வைஸ் மற்றவங்களுக்கு அந்த லைஃப்பில் எவ்வளோ இம்பேக்ட் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஐ கமிட்டட் மோர் இன் டு பீயிங் அ லாயர். அண்ட் எனக்கு நிறைய ஐ வாண்டட் டு டூ மோர் ஆஃப் சர்வீஸ். அந்த டைமில் ஐ வாண்டட் டு டூ மோர் ஆஃப் ப்ரோபோனோ சர்வீஸ். என்னோட ப்ராக்டிஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 50% ஐ வுட் சே இட்ஸ் அ ப்ரோபோனோ. I do the pro bono service for most of the students and religious priests and for non-profit organizations I sometimes do pro bono or low bono. So in the maari irukumbodhu in the freedom enakku I get it when I have my own practice. So adanal I started my own practice, and also being Kanavaham and Mitra Moda, I just get that the satisfaction of starting and running the business aspect. Thank you. So the way we started, my husband and I are both technical. So we always talk about ideas that we can implement to make better software. And at some point, we went beyond just talking theory, beyond just talking concept. We thought, okay, senji paatha enna appdi solittu, we started coding up a couple of applications. And then we found a really good customer who loved our work, and it was like a two-man army. Naanu Ram mattum dhaan pannittu irundhom naanga. But we got very good word of mouth references, and it just slowly, organically grew from there. So that's how we really got started. எனக்கு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார் சொன்னது எப்பயுமே நான் திங்க் பண்ணுவேன். பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம், இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை தான் நான் பண்ணணும்னு நினச்சேன். அது மட்டும் இல்லை, சக்ஸஸ் மட்டும் நம்மளோட இதுவாக இருக்கக்கூடாது. அந்த சக்ஸஸ்க்கு பின்னாடி எத்தனை பேரை உருவாக்கியிருக்கோம், அப்படி ஆகணுன்றதை டிசைட் பண்ணேன். ஸோ அப்போ எனக்கு ஷார்ட் பீரியடில் ஆகணும், பட் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. 2022 தான் நான் இதை திங்க் பண்ணது. ஸோ அப்போ நிறைய விஷயம் திங்க் பண்ணேன், எனக்கு நிறைய கிடைக்கல. ஸோ அப்புறம் யோசித்தேன், மவுண்ட் எவரெஸ்ட் யாராவது கிளைம் பண்ணியிருக்காங்களா தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு. ஸோ அப்புறம் யோசிச்சுட்டு மவுண்ட் எவரெஸ்ட் சூஸ் பண்ணேன். 73 இயர்ஸ் தமிழ்நாட்டிலேருந்து யாருமே ட்ரை பண்ணலன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் இடம் பிடிச்சோம் அப்படின்னா எப்பயுமே நம்ம சரித்திரத்தில் இடம் பிடிப்போம் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் சூஸ் பண்ணேன். அது ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி ஆச்சு 2023. ஸோ இப்போ 7 கான்டினென்ட் முடித்த ஃபஸ்ட்டு தமிழ் விமன். இப்போ எனக்கு செகண்ட் ஹிஸ்ட்ரி வந்துருச்சு வித்தின் 2 இயர்ஸில். தேங்க்யூ. Anita, இது உங்களுக்கு ஒரு கொஷன். உங்களுக்கு did you have to refine your vision when the path ahead clear-ஆ இல்லைன்றுச்சு? Yeah, so I'm a big believer of planning till the horizon. Because we can't see beyond the horizon. We don't know what's going to change, how the economies are going to shift, how the industry is going to adapt. So most of us, we get stuck in that analysis paralysis stage, perfect solution, long-term plan, abdi solittu. I don't think that's really needed. So as far as you can see, make a short-term or a mid-term plan, go as far as you can, and at some point you can revisit and revise your plan based on how the market is. So get started, just do it, and then everything else will fall into place. Nike is the motto, just do it. Okay. Tamilchelvi, உங்களுக்கு எதான challenges? Of course, I'm pretty sure you'd have going through, climbing 7 mountains. என்ன challenges இருந்தது, and how did you bounce back, and what did that teach you? நான் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் கிளைம் பண்ணும்போது நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நான் வித்தவுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் கிளைம் பண்ணேன். எனக்கு பேசிக் கோர்ஸ், அட்வான்ஸ் கோர்ஸ்லாம் நான் படிக்கல, ட்ரைனிங் எடுக்கல. ஸோ அங்கே போன உடனே ஹவு பர்சன் கம்மிங் வித்தவுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிளைம்பிங் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் வித்தவுட் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப என்னை டிமோட்டிவேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ என்னோடய மைண்ட் திங் ஆல்வேஸ் லேர்னிங். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியும்னு இல்லை, நான் லேர்ன் பண்ணிப்பேன், அதனால் வந்தேன்னு சொன்னேன். பட் அந்த இடத்துல எனக்கு அகைன் டிமோட்டிவேஷன் தான் இருந்துச்சு. பட் நான் ஃபிசிக்கலி வீக், ஆனால் மென்டலி ஸ்ட்ராங்.
ஸோ என்னை மென்டல் ஸ்ட்ராங் வந்து என்னை அந்த இடத்துல சப்மிட் பண்ண வச்சது. அது மட்டும் இல்லை, ஸோ நான் சப்மிட் பண்ணிட்டு கீழே இறங்கும் போது என்னோட கூட இருந்த கிளைம்பர் ஒருத்தவருக்கு வந்து ஆக்சிஜன் ரன் அவுட் ஆயிடுச்சு. என்னோட ஆக்சிஜனை அவருக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். பட் ஆனால் நான் கொடுத்துட்டு வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் என்னோட ஆக்சிஜன் முடிஞ்சிருச்சு. அவர்கிட்ட நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் மாஸ்க் கொடுக்க முடியுமா, என்னால் முடியல, நான் இறக்குற சுச்சுவேஷனில் இருக்கேன், நான் ரொம்ப கெஞ்சியுமே அவர் கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ அப்போ வந்து பர்சன் இப்படி இருக்காங்களே அப்படின்னு நான் திங்க் பண்ணி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். 1 hour வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாமல் உயிருக்கு போராடி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். பட் காட் கிரேஸ் வந்து எனக்கு வந்து இன்னொரு டீமில் இருந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ரிட்டர்ன் போகும்போது நெக்ஸ்ட் டே போகும்போது சேம் அதே மாதிரி ஒரு 1 hourல என்னோடய ஆக்சிஜன்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ மெக்சிகன் ஒரு பையன் வந்து, ஸோ நான் வந்து கீழே கிடக்கிறேன், ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஒரு 90% டெத் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன். நான் வந்து ஒரு விமனாக தெரியாது, மென்னாக தெரியாது, என்ன லாங்குவேஜ் பேசுவேன், என்ன கண்ட்ரி எதுவுமே தெரியாது. பட் அவங்க வந்து என்னை ஹெல்ப் பண்ணி சேவ் பண்ணாங்க. இன்றைக்கி நான் அலைவாக இருக்கேன்னா அந்த மெக்சிகன் காய் ஆண்ட்ரூ. ஸோ இதை எதுக்கு இவ்வளோ தூரம் நான் சொல்லுறேன்னா, ஹியூமனிட்டி அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது. பட் யாருமே தெரியாமல் அந்த பையன் ஹெல்ப் பண்ணால், நான் வந்து தெரிஞ்சு தான் ஹெல்ப் பண்ணேன். என்னை கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த பையன் ரொம்ப பெருசு. ஸோ அவனுக்கு இந்த இடத்துல தேங்க்ஸ் சொல்லும். சேம் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு கன்வே பண்ணணும். Kavitha, I know we have only 3 minutes, but I want to give an opportunity for it. But I do want you to respond to it in your own way. Business side la inda உங்களுக்கு எதான challenges இது, and how did you 3 minutes இருக்கனால குவிக்கா சொல்லிடுறேன். பிஸ்னஸ் சைடுன்னு சொல்கிறத விட நான் வந்து when I was telling you that, right, we help victims of domestic violence-னு. ஸோ நாங்கள் முதல்ல ஒரு I think it was in 2003 or 2004 when we me and my husband were both of us were helping a woman. அப்போ வந்து ரொம்ப வந்து ப்ரெஷர் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சைட்லேருந்து, நீங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது, பிகாஸ் ஹீ வாண்டட் டு கீப் த சைல்ட் அண்ட் சென்டர் ஃப்ரம் திஸ் கண்ட்ரி, இந்தியா போயிட்டு இருந்துருன்னு சொல்கிற மாதிரி. அவன் இந்த பொண்ணு ரொம்ப பயந்து போயிருந்தா. ஸோ நாங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகும்போது எங்கள் மேலே வந்து நிறைய பொய் கேஸ் போட்டு, பேசிக்லி என்னோடய ஹஸ்பண்ட் மேலே வந்து ஒரு மர்டர் கம்ப்ளைண்ட், ஃபர்வலஸ் கம்ப்ளைண்ட் தான். பட் யூ ஹாவ் டு கோ டு த கோர்ட் டு ப்ரூவ் தட், இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்டு வி வேர் இன் கிராஸ் ரோட்ஸ், வாட் டு டூ. இந்த மாதிரி வி ஹேட் 3-year-old கிட்ஸ், ட்வின் கேர்ள்ஸ் தட் டைம். ஸோ என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது தென் வி கேம் டு நமக்கு வந்து இங்கே செட்டில் ஆகிட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு இந்த எஸ்டாப்ளிஷ் ஆன நம்மளுக்கே வந்து இவ்வளோ ப்ரெஷர் அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னா, வாட் வில் ஹேப்பன் டு பீப்புள் தீஸ் கைண்ட், இவ்வளோ ஒரு விக்டிம்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுக்கு புரிஞ்சுது. ஸோ வி செட் டெஃபினெட்லி வி ஆர் நாட் கிவிங் அப், வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டாண்ட் வித் தோஸ் விக்டிம்ஸ் அப்படின்னு இருந்தது வந்து. இட் வாஸ் சச் அ பிளெஸிங் அண்ட் வி ஹவ் at this time I'm very proud to say that more than 200 women we have helped. So since we are short of time, I want to ask one question for all of you, and ninga ellarume conscious of time konjam pesumo. If you have to give one advice to your younger self, what would that be? You want to go? Sure. So I was raised in a very அமைதியா இரு, சண்டை போடாத, பீப்புள் ப்ளீஸராக என்னை வளர்த்தாங்க எங்கள் அப்பா அம்மா. ஸோ இஃப் ஐ வேர் டு கோ பேக் டு மை யங்கர் செல்ஃப், ஐ வில் சே டோன்ட் வரி, டோன்ட் பி அஃப்ரைட் ஆஃப் கன்ஃபrontations, face it, be bold, don't be afraid of failures. That's what I would tell myself. Quick 30 seconds to you. நான் என்ன சொல்லணும்னா, நான் ரொம்ப அவசரப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஆனால் இப்போ நான் நினைக்கிறேன், நான் அவசரப்படுறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை, ஆனால் கரெக்டாக டிசிஷன் எடுத்துகிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்றது மட்டும்தான். ஸோ நான் என்ன வந்து ஐ ஹவ் பீன் ஆல்வேஸ் ரிஸ்க் அவர்ஸ். ஸோ ரொம்ப பயப்படுவேன் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ ஐ வுட் டெல் மை யங்கர் செல்ஃப் அண்ட் டு த யங்கர் ஜென்ரேஷன் ஹியர், டேக் ரிஸ்க். Take risk. Okay. So we are almost at time, but I want to thank all of the panelists here for providing their valuable insight. And as you can see, and as I started the conversation with, when women are in the industry, in the business, they just don't bring they bring their heart to it too. So, and just like the E&Y study did, a great ROI if you invest in women entrepreneurs or she-preneurs, and there will be a lot of heart in it, so you will be socially and economically hugely benefited if we see the world of opportunities out there, because there is just a very small fraction that's going to women. So thanks to all the women, and of course the men who are behind them supporting as well.
Thanks to FeTNA. Thanks to FeTNA for this opportunity. Yeah. Thank you so much for hosting this wonderful panel.